Meu Pai Exigiu Tudo no Tribunal Edu Sussurrar o Código Secreto que Mudou Tudo o Tribunal estava silencio. Silencio tal passado que parecia pressionar as pessoas seus assentos. Luzes frias iluminavam o ambiente, refletindo rostos tensos, sombras dancando nas paredes como uma dança macabra. Todos os olhos estavam fixos homem alto, meu pai, que estava de pé diante do juiz. O ar estava carregado de expectativa, cada segundo se arrastando como se o tempo estivesse sendo esticado ao limite. Meu coração pulsava forte, quase explodindo dentro do meu peito naquele momento, percebimos que algo estava prestes a acontecer. Ele era advogado de renome, com uma habilidade quase sobrenatural de fazer o impossível parecer fácil. Hoje, no entanto, havia uma ferocidade msu olhar que eu nunca tinha visto antes. Ele estava determinado, e isso me deixava ainda mais nervoso. As pessoas ao meu redor começavam a sussurrar, as palavras flutuando no ar como fantasmas, carregadas de medo e curiosidade. Você não vai conseguir, pai. Pensei, mas o medo de falar em voz alta era esmagador. Uma onda de pânico subiu pela minha espinha enquanto lembranças de casos antigos voltavam à mente, casos que ele tinha vencido com segredos obscuros. Havia algo sobre aquele julgamento, uma tensão que farfalhava no ar como fio desencapado prestes a causar curto-circuito dado enteo, meio ao clamor dos murmuracos, ele virou-se bruscamente para mim. Era a primeira vez que nossos olhos se cruzavam desde que tudo começou. Ele me encarou, e naquele instante soube que a vitória dependia de mim. Uma palavra. Sussurro. O segredo que poderia mudar tudo. Eu que senti a sala inteira prendendo a respirar junto comigo, como se estivéssemos todos filme de suspense, à beira de climax inesperado minhas mãos tremiam. Por alguns instantes, tudo parecia irreal. As paredes do tribunal pareciam se fechar, enquanto a dúvida ecoava minha mente. Se eu não fizer isso, o que acontecerá com ele? E se eu contar o que sei? A incerteza gerava minha mente, turbilhão de emoções que quase me fazia desmoronar. O peso do mundo estava sobre meus ombros, som baixo surgiu, como sussurro que não era meu. A tensão crescia no ambiente. O juiz olhou para mim, levantando uma sobrancelha, e meu estômago se revirou. Todos estavam esperando. O silêncio era ensurdecedor. E então, eu ouvi, uma voz dentro de mim, uma urgência incontrolável. Agora, você precisa fazer isso, filho. Ora é agora. Uma subida cor subiu mim, mas havia medo tão intenso. E se eu falhasse? O que isso significaria para nós? E se o segredo que eu carregava realmente mudasse tudo, mas não de maneira que esperávamos? Eu não posso, pensei, enquanto o momento crucial se aproximava, as pessoas ao meu redor, a expectativa cravada seus rostos. Mas eu sabia que a única coisa que poderia salvar meu pai era aquela palavra, aquele sussurro, que poderia cuspir aquela sala a verdade que estava há tanto tempo escondida. Hey, antes de continuarmos com essa incrível história, preciso te dar importante aviso. Muitos inscritos relataram que o YouTube os desinscreveu sem aviso. De uma olhada rápida no botão vermelho abaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Eu odiaria que você perdesse qualquer conteúdo exclusivo que está chegando. E enquanto você estiver lá, de tapa no botão de curtida isso realmente me ajuda como algoritmo. E me conte nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Eu adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença, vamos nos conectar. O juiz inclinou-se para frente, seu olhar fixo mim. O que eu ia fazer?
EU podia praticamente center o calor das voces, as respiracos ananhadas ao meio redor, misto de ansiedade expectativa. A sala parecia menor, e EU era o único que ocupava esse centro, presso entre o passado e futuro incerto. Meu pai se mantinha firme, sua expresso determinada, mas havia algo seus olhos, uma sombra de desespero. Ele precisava que eu usasse. A intensa pressão parecia cortar a respiração, as paredes enferrujadas do tribunal presentiavam nosso tormento silencioso. Eu preciso falar, ecoava minimamente, mas o que eu diria? O peso do código secreto me esmagava, cada batida do meu coração parecia ressoar como tambor de guerra. Diga, filho, a verdade pode nos libertar, e ele implora sem palavras. O silencio era cada vez mais insuportável, como fio prestes a arrebentar. Uma falsa expectativa parava no ar, e eu sabia que minha hesitação poderia ser fatal. Os murmúrios aumentaram. Uma mulher na frente curava silenciosamente, pressionando lenco contra o rosto. Homem idoso na terceira fila balancava a cabeça, sua expresso dura, desapontada. Eu estava prestes a mudar tudo, ou destruir nossas vidas. Uma onda de culpa me subiu pelo corpo. Eu neo tenho escala, pronunciam sopro, o som escapando dos lábios como sussurro furtivo. As palavras pairaram no ar, carregadas de significado. Meu pai me encarou, seus olhos brilhando, esperança e medo misturados. Diga o que sabe. Riba tu algo meio fundo, o eco deles golpeando meu peito como soco, mas o que eu deveria dizer? Qual era a verdade que poderia mudar o caso daquela batalha? Uma substituição de vidas, sacrifício entre nós, e o que aconteceria com aqueles que ouviam? O azul gelado do turno do juiz contrastava com o calor que se acumulava na minha testa. O tempo continuava a escorrer como areia entre os dedos. Matei a respiração e me virei levemente para olhar pela primeira vez o público. Mar de rostos, cada refletindo suas próprias lutas, suas dívidas, suas esperanças. Homem como uma cicatriz no rosto me encarava, seu olhar fixo e penetrante como uma lâmina. Ele sabia que a verdade era fardo, e talvez até mesmo veneno. Eu sei, como sei, mas as palavras se foram, como água escorrendo entre os meus dedos. O pavor dominava meu corpo, e eu me senti desmoronar sob a pressão. O que eu diria a todos eles que esperavam? Como poderia enfrentar a revelação de algo tão perigoso? No fundo da sala, o advogado de acusação parecia ansioso, já preparando o golpe final. Ele sorria, sorriso frio que me fez sentir como se estivesse sendo despido, vulnerável. Olhei novamente para meu pai, e notei as rugas de preocupação seu rosto, suas mãos esmagadas punho, ansioso por uma resposta que parecia cada vez mais distante. Uma onda de coragem desceu sobre mim como uma tempestade. Eu canjico o segredo. O que realmente aconteceu? O código é. Antes que pudesse terminar, o ambiente cômico a tremer, algo muito maior do que nos estava se aproximando. Estrando acu pelas paredes, o chão parecia tremer sob nossos pés, e o queixo de todos caiu emanaciono, como se a verdade coletiva tivesse sido exposta enteo, com grito cortante, as luzes começaram a piscar. O juiz levantou-se abruptamente, tentando recuperar ordem, mas o chão estava se espalhando. O que realmente estava acontecendo? Algo estava prestes a romper os limites. Eu precisava saber, antes que fosse tarde demais. O que você revela, pode mudar tudo ou destruir tudo, pensei nervosamente. Mas a única coisa que ecoava minha mente era nome, Luzia. Que segredos ela guardava? Que verdades poderiam vir à tona? E qual seria o preço disso? Novo suspense parava, e eu sabia que o próximo passo era crucial.
O que eu faria a seguir poderia decidir o nosso destino. E acima de tudo, a que custo? O estrando continuava, fazendo as janelas tremeram. O juiz gradava ordens, mas vos se perdia meu chaos que se desenrolava. Meu corpo estava paralisado, o desejo de gritar, de fugir, de me esconder, lutando contra a necessidade de enfrentar a verdade. A sala estava alerta. O murmurio de multidão se transforma gritos nervosos. Alheres confusos se cruzavam. Uma mulher ao meu lado levo as mãos ao rosto, suas lágrimas misturavam-se maquiagem barata retrato de desolação. Uma onda de ruídos e sentimentos tumultuados me emperava para frente, mas eu ainda não tinha a coragem necessária. Luzia. As palavras saíram de mim como eco distante. Cada vez que eu pronunciava esse nome, uma prisão invisível se formava ao meu redor. O que eu sabia sobre ela? O que ela esconderia? Eu estava prestes a abrir a caixa de Pandora, e cada segundo que passava, a pressão aumentava. O advogado de acusação já se preparava. Ele estava na SUA, observando com sorriso presunçoso, como se soubesse que a qualquer momento, eu deixaria escapar uma verdade que poderia nos destruir. Assim por vingança seus olhos era palpável. Ele queria me derrubar, queria que a sala inteira soubesse do meu suposto envolvimento. Por favor, filho, não faça isso, eu ouvia a voz de meu pai icor meu coração. Mas, algo dentro de mim queimava. Era uma raiva silenciosa. Uma fraqueza que se transformava coragem. Eu sei sobre o que acontece com Luzia. Eu sei o que ela fez. As palavras saíram de novo, e meu peito se contraia como declaração. O juiz, agora como semblante irritado, pressionou os dedos contra a mesa, como se quisesse interromper a explosão de revelecos. O ambiente estremeceu e as luzes continuaram a piscar. Neste instante, pedico do teto caiu, e o pânico se espalhou como fogo palhacica. Gritos ecoaram e a sala se transforma turbilhão de pessoas tentando escapar. Meu foco, however, estava mais uma vez meu pai. Seus olhos mostravam uma mistura de medo e algo mais determinação? Ele queria que eu dissesse. Apenas precisava que eu usasse o suficiente de o que eu poderia fazer? Tudo parecia grande jogo perigoso, onde a verdade era a arma mais afiada. Finalmente, depois de verificar cada rosto na sala, percebi. O código que estava com Luzia o que ela guardava era mapa. Plano. Sussurro ofegante toma conta da sala. Fui incapaz de discernir se era meu ou de alguém mais. Sentia todos os olhos sobre mim, esperando que eu completasse essa revelação. O juiz tentava retomar o controle, suas palavras se afundando na desordem que tomava conta. Olhei volta, 6 rostos apreensivos, pessoas começando a recuar, e ali, na linha de frente, homem que me olhava com sorriso de quem sabia mais do que aparentava. Quem era Luzia realmente? Perguntei murmurio que reverbera como desafio na sala. No meio do tumulto, todas as vozes pareciam se calar por instante. E nesse momento, eu soube que algo enorme estava prestes a acontecer. O mesmo homem que havia me encarado antes, agora se levantava, com brilho sinistro nos olhos. Você não deveria ter falado, ele declara, e suas palavras reverberam como sino de alarme. Senti frio na espinha. O que ele sabia que eu não sabia? Que segredos eu havia despertado? E o que aconteceria se eu atravessasse aquele fio de verdade? O tempo parecia ter parado na sala, e apenas uma pergunta ecoava meu peito onde posso ir para proteger aqueles que amo? A verdade não era apenas fardo, era uma espada de dois gumes.
ESM, en cuanto ochas esse desenrolava ao meio redor e as pessoas comprama esse mover novamente, restava apenas uma sensação crescente. A escuridão estava se formando e eu estava bem no meio dela, sem saber se encontraria a luz novamente. O homem que se levanta parecia mais uma sombra do que uma pessoa. O sorriso neo era mais de confiança, mas de predator prestes a atacar. O ar estava pesado, como numa tempestade prestes a estourar. As pessoas ao nosso redor hesitaram, algumas se afastaram, outras encararam as últimas palavras que eu disse. Meu coração estava em uma corrida desgovernada. Você não deveria ter falado, ele repetiu, e a frisia nas suas palavras congela tudo. A sala ficou em silêncio mortal. Mesmo o juiz, com toda sua autoridade, parecia titubear, como se compreendes que algo além de sua jurístico estava prestes a acontecer. Os olhos nervosos se voltaram para mim e eu me senti como uma fogueira exposta. O juiz tentou intervir, mas a tensão era como fio estacado, prestes a se romper. O homem se aproxima lentamente, seus passos ecoando na madeira polida do tribunal. O que você acha que sabe? Ele disparou, sua voz baixa e ameaçadora. Cada sílaba carregava a certeza de que eu havia tocado algo que não deveria. Uma fraqueza tremeu minhas pernas, mas uma raiva antiga borbulhava dentro de mim. Eu me recusei a recuar. Eu sei o que luzia guardava. Minha voz saiu mais forte do que me sentia. Estou aqui, no centro de tudo isso. Algo precisava mudar. Eu olhei para meu pai. O desejo de protegê-lo passava sobre mim, mas a verdade, não importa o quão assustadora, tinha o peso de ouro. Era a única chance que eu tinha. Você não faz ideia das consequências, ele disse, provocando uma onda de murmúrios entre os demais. A mulher ao meu lado ainda curava, a sua dor atraía minha atenção. Meus instintos gritavam para que eu me importasse com ela, mas o mundo ao nosso redor estava desintegrado. As luzes começaram a piscar novamente, como se o próprio tribunal estivesse em estado de colapso. Metade da sala parecia pronta para correr, mas o resto estava preso, esperando o final da história. Diga o que sabe, então. A raiva no meu peito se misturava com uma pitada de medo. Ele estava me desafiando. E quando aqueles olhos sinistros encontraram os meus, eu six algo mais profundo, abismo de segredos que jazia oculto sob a superfície nossa realidade. O advogado de acusação observava a cena com brilho de triunfo. No fundo, ele sabia que a verdade era uma fera que poderia devorar tudo ao seu redor. A sala se tornara espetáculo de expectativa, cada minuto se arrastando como uma eternidade. Foi rubo. Eu gritei, sendo capaz de sentir a energia do murmúrio se transformar em murmúrios confusos. Plano para algo muito maior. Luzia estava envolvida, ela. Que se. O homem corta minhas palavras como uma faca. O ambiente pulsava como tensão, o tipo de tensão que você sente na pele. As veias nas temporas de alguns começaram a pulsar, e eu percebi que a verdade tinha o poder de transformar não só o que eu conhecia, mas também a todos ali presentes. Mesmo assim, meu instinto me dizia que eu precisava continuar, que precisava expor aquele coração negro que Luzia tinha escondido. As palavras ferviam na minha língua, e uma onda de coragem misturada com desespero me impulsiona. Ela tinha contados. Pessoas que podiam se machucar. Não foi apenas simples erro. Eu six homem se mover na parte de trás da sala. Ele levanta uma mão, talvez alguém que soubesse algo. O medo no ar triplicou. A verdade é muito mais perigosa do que você imagina, o homem sussurrou, e a intensidade seus olhos me fez parar. O que ele queria dizer?
O que luzia realmente escondo? O que mais estava prestes a ser revelado? Enquanto a adrenalina bombava minhas veias, uma única pergunta me deixou inquieto. Ade onde a verdade pode nos levar? O homem hesitou, como se digeria se cada palavra que eu havia proferido. O silencio se fez ainda mais pesado, atenceo parando como uma tempestade que neo tinha para onde ir meu coração baixa tão rápido que eu temia que todos ao meu redor pudessem ouvir. A verdade, ele comico, a voz tão baixa que parecia sussurro sinistro. A verdade é uma coisa perigosa, e você neo a conhece completamente. Suas palavras envolvem calafrio na espinha, e o olhar penetrante dele jogo uma sombra sobre as minhas esperanças. A mulher ao meu lado, ainda estado de choque, carava-me silenciosamente. Suas lágrimas eram lembrete de dor que zumbia cada canto daquela sala. O medo dela se misturava ao meu, formando uma corrente de nervosismo que unia todos nos ali. A sala parecia campo de batalha, onde a verdade e mentira se enfrentavam duelo mortal. Do fundo da sala, homem se levantou. Sua expresso era obscura, quase como se ele estivesse envolto manto de misterio. Você neo percebo que esta jogo, e que a voz dele. O murmurenho entre os espectadores cresceu como uma mare, algumas pessoas se arrastando para mais longe, outras se inclinando para ouvir melhor. Quame você? Eu neo pude evitar. O desejo de saber como estava me observando tão atentamente subia como fumica incendio. Alguém que já pagou o preço de verdade. A risada dele foi curta, mas caia da amargura. E você está prestes a descobrir que certas portas, uma vez abertas, não podem ser fechadas. Essas palavras ressoaram na sala, e golpe de ansiedade atravessou o aro juiz, que havia estado silencio, agora parecia pequeno e impotente, como uma folha meio furacão. Eu queria gritar, mas a voz ficou presa na minha garganta. O que mais você sabe sobre Luzia? O homem que me atacava exigiu, sua expresso agora carregada de misto de curiosidade e raiva. Era uma questão simples, mas as implicações dela eram como labirinto. Cada resposta poderia abrir uma porta que eu não me sentia preparado para enfrentar. As luzes piscavam mais uma vez, destacando os rostos tensos de platia. O advogado de acusao esbacou sorriso que misturava triunfo com arrogância. Você tem no que de que pode estar assinando sua própria sentença, e ele sarcasticamente antes de se virar para o juiz. Para onde essa conversa está nos levando? O juiz perguntou, sua voz tremula. Era a pergunta de todos. E a verdade estava prestes a emerger, fuera e sem perdeu. A sala parecia pulsar, transformando-se enorme coração batendo descontrolado. E aqui estava eu, no centro disso tudo, sentindo que o chão estava se abrindo sob meus pés. Eu, não sei o que mais posso dizer, gritei, meio desespero ecoando pela sala. Mas ela se envolveu com pessoas que não perdoam. O medo se transforma em pânico, como se todas as voces ao meu redor estivessem gritando. Eu tinha que dizer mais, tinha que expor a teia de entregas que Luzia havia construído. Fragmento de uma memória antiga fluiu na minha mente, algo que eu havia aprendido, algo que poderia mudar tudo. E existe código, fui capaz de exclamar, sentindo uma onda de coragem misturada com terror. Código que Luzia usava para se comunicar. Alheres se cruzaram, e a curiosidade cresceu no ar, uma nova tempestade se formando, mais intensa que a anterior. O homem que antes demonstrava controle agora parecia irritado, como se o fio de sua paciência estivesse prestes a se romper. Qual é?
Ele neo mais esse aproximava, agora permanecia firme, mas atenção crescia entre nós como uma corda puxada ao extremo enquanto o ar pulsava com essa atmosfera de expectativa, meus pensamentos se misturam como medo de apontar uma nova verdade. Eu sabia que o que viesse a seguir faria as coisas mudaram irreversivelmente. O que eu estava prestes a revelar poderia ser a diferença entre a vida e a morte. Eu posso sussurrar, mas não aqui. Cada palavra silva como uma promessa de que o que viria a seguir desvendaria algo maior, algo que poderia rugir como leal o homem diante de mim balanco a cabeça, su olhar obscurecendo. O frio cresceu msua expresso, pronuncio de que caminho já trocado neo poderia ser alterado. E se você neo fizer isso, as consequências neo serão apenas suas, ele alertou, e o recio se espelhou entre os presentes, como incendio silencioso, conseguiria eu revelar o que luzia escondo? Seria esse o meu destino, ou eu havia algo mais sombrio esperando por mim no fim do caminho? A verdadeira questão que parava no ar passava mais que qualquer palavra que eu pudesse pronunciar. E neste momento, eu percebi, às vezes as coisas mais mortais nascem neo de auto, mas de sussurro dadi a noite ainda estava longe de acabar. O homem milenco olhar como seu acabaste de apertar botão que neo deveria ser tocado. Atenção no ar era palpável, quase elétrica. O murmurio de multidão minhava, suspenso uma expectativa opressiva. Meu coração baixa tão rápido que parecia querer escapar do meu peito. Você está me dizendo que há código? Que luzia usava? Ele balançou a cabeça, seus olhos parecendo mais escuros, mais perigosos. Sim, código, eu gaguejei, tentando organizar os pensamentos meio ao nevoeiro de pânico. Meu corpo tremia, cada fibra gritando para que eu fugisse daquela sala, longe dos revelecos que estavam prestes a ser feitas. A mulher ao meu lado se encolheu, seus olhos se arregalando. By os outros sentindo a mesma pressão, como se espera criada nas barriacos e quedas de respirar que o coletiva tornasse o ambiente sufocante. Para muitos, a palavra código carregava peso que ia além do simples. Era sinônimo de segredos que poderiam mudar tudo. Qual é? O homem exigiu, agora mais próximo, suas palavras cortando o ar como uma lâmina. O espaço entre nós parecia encolher, o calor de seu corpo se misturando ao meu medo angustiante. Neo posso dizer aqui, neo assim, implorei, minha voz tremendo, cada palavra uma luta. Por que neo? Sua voz era agora clara e afiada. Você acha que ainda tem uma escala? A sala parecia se contrair ao redor de nós. Os rostos de platia estavam tensos, todos esperando ouvir o que eu tinha para revelar. A pressão sobre meu peito se intensificava, e o pânico ameaçava redir minha voz, como poderia eu expor isso? Como poderia colocar luzia risco e, de quebra, arriscar minha própria segurança? Mas uma parte de mim sabia que isso era maior que eu. Era sobre luzia, sobre tudo que ela havia feito. E os segredos que poderiam libertá-la, ou eu condená-la o código, era algo que ela aprendeu com grupo que neo perdoa erros, finalmente consegue falar. A revelação raspou no fundo da sala, fazendo alguns espectadores se mexeram, murmurando. Era como jogar fósforo tanque de gasolina. O homem arqueou uma sobrancelha, parecendo interessado e desconfiado ao mesmo tempo. Conte-me mais. O que você sabe sobre esse grupo? Atenção aumentava, eu podia sentir as respirações ofegantes ao meu redor. O advogado de acusação sorriu com desdém, dando passo à frente. Isso é apenas mais uma encenação? Ou você realmente tem algo substantial? Neo a encenação, eu garanti, as palavras sendo de forma entrecortada.
Havia mensagens escondidas. Jeito de esse comunicar sem serem vistos. Luzia era habil com isso. A cada palavra que saia, eu me sentia cada vez mais exposta, como esse holofote brilhante estivesse iluminando todas as minhas exigições. Sussurro percorreu a multidão, a voz do homem misterioso ressurgiu de novo, e seu dizer que o grupo dela está aqui, neste exato momento? Sentimentos de desespero inundaram meu ser. O frio toma conta de mim. O que isso significava? Eles poderiam estar observando, esperando o momento certo para agir. A idea de que eu havia exposto algo tão grave fez meu estômago revirar. O juiz, ainda atordoado, finalmente falou, precisamos de esclarecimento aqui. Essas alegacos são extremamente sérias. Elas são raiz. Eu me forcei a reafirmar, a voz mais firme. Mas não está claro quem pode nos ouvir. Luzia, ela esse medo algo muito maior do que nós. O homem a minha frente estava incerto, seu olhar se desviando entre a platia e a mim. Atenção era uma linha estacada pronta para romper a qualquer momento. Olhei última vez para a mulher ao meu lado, pude ver a labareda de medo se acender novamente seus olhos. Você realmente acha que tem controle sobre isso? Que essa informação fará diferença? As consequências que virão podem ser mais profundas do que você imagina, e ele advertiu. As palavras frias e diretas dado enteo o silencio caiu novamente, pesado e inquietante dado que mais eu ia revelar? E quem estava mais perto do que eu poderia imaginar? A sala parecia girar a minha volta, e a única coisa que eu conseguia ouvir era o bater forte do meu coração. Precisava saber mais sobre esse código. Que segredos Luzia tinha guardado e quem estava se movendo na escuridão ao redor dela, pensamento cortante acu minha mente, poderia essa verdade me salvar ou me condenar? Assim, meio a neblina do desconhecido, percebi que a única saída talvez estivesse uma revelação mais profunda uma que me seria como as alicerces de tudo ao meu redor dado com isso. A próxima questo ardia minha mente, onde eu estaria disposto a ir para defender essas verdades? Os olhos do homem brilhavam com uma intensidade que desafiava a razão. O ambiente estava prestes a explodir, e eu percebia que todos os olhares se voltavam para mim, clamando por uma resposta. Fio de sua escória por minha tempora, e eu sentia meu coração pulsar como uma sirene. O que havia me levado ali? Uma escala? Arrow? Você não sabe o que está fazendo, sussurrei quase para mim mesma, temendo a resposta que teria que dar. A sala inteira parecia retirar a respiração, o silencio transformado uma pressão insuportável. Então me diga, qual o código? O que Luzia realmente sabia? O homem inclinou-se para frente, seus olhos fixos mim, como se quisesse entrar na minha mente. Fui tomada por misto de desespero e determinação. Ela mantive tudo segredo, guardo para se proteger. Irmanatecos, números eu ouvi 8 falar de uma reunião na cidade. Lugar que eles se reúnem have movimento no fundo da sala. Uma porta se abriu com rangido, interrompendo meu pensamento. Olhei rapidamente, e 6 figuras sombrias entrando, como vultos que se esgueiravam pela luz. Meu estômago se contraiu. Eles estavam aqui. Estuei audiência precisa de mais do que palavras vazias, anuncia dos novos chegados. A voz era profunda, cortante, e logo a sala se dividiu entre murmúrios de espanto e inquietaco. O advogado de acusação franziu a testa, desapontando-se quem são vocês? Perguntei, a voz falhando enquanto as sombras se moviam. Deles se destacou homem alto, com olhar tão impenetrável que parecia girar torno de seu próprio mistério. E ele me observava, sorriso cruel tingindo seu rosto.
So amigos de Luzia, ele responde de maneira neocolante, dixando ar de amica parer. Vimos ver a verdade esse desenrolar. Arrepio subiu pela minha coluna. Uma pulsacao insuportável me fazia cair olhar volta, procurando uma saída, apoio. Mas quem poderia me ajudar ali? A sala estava acabando com minhas opcos. Vocês têm código mesmo assim, não tem? O homem que me incomodava sussurrou, suas palavras iram como fogo. Sei que Luzia foi a deles, que ela estava arriscando tudo. Mas o que ela realmente sabia? Não posso confiar em você, eu disse, isso me custava. Mas a urgência de proteger lacos mais íntimos falava mais alto que meu medo. Você não tem escala, a figura sombria sussurra de volta, se aproximando. O Cairo de Perigo era inegável. Eu me sentia em uma armadilha, cada respiro que ficando mais passada, a temperatura na sala caindo dada eu não sabia o que fazer. O que mais eles queriam saber? Luzia nunca me contou os detalhes, mas eu tinha uma ideia de que o código volume tinha algo a ver com lugares específicos sinais escondidos que poderiam ser queimados em momentos de crise. A multidão estava em silencio, e agora todos eles estavam com seus olhos fixos em mim. O peso de decisão era quase insuportável. Eu estava prestes a dizer algo que poderia mudar tudo. Ela, tinha uma forma de se conectar. Havia uma rede. Mas eu não sei como. O homem de antes, o mais intimidante, interrompe meu pensamento. Enteo você não tem nada. Esse momento de bravura não significa nada sem o amigo de verdade. E assim, apreciou aumento. A ideia de Luzia sendo envolvida com eles fazia meu mundo girar. E o que eles fariam se eu não falasse? O que aconteceria com a minha segurança, como dela? O pensamento era aterrorizante, e uma onda de impotência me invadiu. Alguma fala de sua parte poderia decidir seu destino aqui, o homem reforçou, o tom carregado de poder suffocante. Eu estava no centro de jogo, e já não sabia as regras. Senti nó na garganta. De repente, sentimento de confuso se transforma em vislumbre doloroso de clareza. O que seu disses o que seu disses que o código envolve local, lugar específico de encontros secretos? O que vocês fariam com essa informação? Perguntei, desafiando mais do que desejava. Os rostos na sala se viraram, e mesmo a figura sombria pareceu hesitar. Isso é bom comigo, mas não é suficiente para escapar de nós, sua voz aqui na sala, caia de promessas perturbadoras dade assim, novo paver se acendo mim não sou o de dizer demais, mas o de que havia mundo de tracos, segredos e códigos que Luzia havia dixado para trás. Ela poderia ter preparado tudo isso para mim, ou eu para se proteger. Mas, o que poderia me aguardar nos próximos passos, agora, tudo se resumia a uma pergunta que parava no ar, onde você iria para proteger alguém que você ama, a sala estava caia de incertezas, e a resposta estava se aproximando. O ar ficou passado. A sala engoliu minha respiração. A expressão no rosto do homem alto se intensificou, como seu faz quebra-cabeça que ele estava determinado a resolver. Meio ao silencio opressivo, sentia meu coração batendo mais rápido, como tambor que ressoava pela sala. Lugar de encontros secretos, você diz? Ele riu, mas era uma risada fria, sem alegria. O eco de sua voz parecia se expander, envolvendo todos ali. As pessoas na sala trocaram olhares preocupados. Alguns balançaram a cabeça, como se o que estavam prestes a testemunhar faz mais do que podiam suportar. Com certeza, isso atrai curiosidade, o homem continua, aproximando-se de mim. A luz piscou por momento e eu pude ver mudanças sutis em suas características.
Ele estava mais perigoso perto, mais ameaçador. Eu só ouvi algumas coisas, não sei nada concreto. A voz tremeu, e eu tentei controlar o pânico crescendo dentro de mim. Meu corpo estava tenso, as pernas pareciam presas ao chão. O homem sorriu, como se eu fosse animal encurralado. Ah, mas nós sabemos que você deve saber mais, sua voz era sussurro afiado, fio de mica. Assombros ao fundo pareciam dançar, enquanto as outras pessoas na sala observavam silencio respeitoso, mas inquieto. Eu notava as suas expressões, nervosismo, expectativa, e brilho de satisfação nas faces de alguns. Você está prestes a se comprometer, querida, interrompo outro homem de maneira abrupta, seu olhar cortante fixo em mim. Dizer mais do que deveria pode muito bem ser o seu último erro. Senti que o chão sob mim estava se desfazendo. O que Luzia realmente descobriu? O que eles queriam? E seu falas, o que aconteceria com ela? Uma pressão se acumulava em meu peito, como se estivesse prestes a explodir. Eu precisava ser cautelosa. Se vocês estão realmente aqui por ela, por que não me contam o que sabem? Eu disse, tentando recuperar pouco de controle. A sala estremeceu sob meu olhar desafiador. Mas, na verdade, a dúvida me consumia. Seria mais seguro ficar na defensiva ou me arriscar, o homem de risada fria parecia surpreso, por breve segundo, antes de se recompor. Seu instinto está se afiando. Mas lembra-se, aqui, só podemos aceitar uma verdade, a sua. O murmúrio na sala cresceu, ecos de voces baixas criando ambiente de tensão palpável. Alguém no canto murmurou, isso não vai acabar bem. Havia algo sobre lugar, eu me forcei a lembrar. Alguma coisa sobre encontro, não era só uma reunião. Era símbolo de algo maior. Hesitei. O que eu havia acabado de dizer? Os olhos do homem perigoso brilharam. Símbolo, você diz? Fale-me sobre isso. Não sei. Eu só ouvi fragmentos. Algo como uma torre antiga, ou uma vigia. Não sei onde. Não está certa, a pressão de mil olhares mim era quase insuportável. Sentia o suor escorrendo pela minha coluna, a mente girando pânico. O homem se inclina para frente, sua expressou agora uma misto de curiosidade e ferocidade. Você vai ter que fazer melhor do que isso. O que sabemos está jogo. E com certeza, você vai nos ajudar a descobrir a verdade. O ar ficou mais denso, e silencio sepulcral encobriu a sala novamente, como se o tempo tivesse parado. Uma sensação de iminente desastre pairava no ar, enquanto o homem fechava o espaço entre nós. Diga-me, só mais uma vez, onde você ouviu sobre a torre? Eu hesitei, e no momento que abri a boca para falar, uma explosão de voces invadiu a sala. Gritos, empareo. Figuras correndo pelo corredor. O que está acontecendo? Eu gritei, o pânico me consumindo da porta se abriu de repente, e uma nova presença entrou. Alguém que eu reconhecia e que poderia mudar tudo dadi, naquele instante, meu coração parou. O que aquela pessoa sabia? E, mais importante, o que eles fariam a seguir? A pessoa que entrou na sala era ninguém menos que Clara, minha irmã. O choque foi imediato. Meu coração disparou, misto de alívio e pavor inundando meu ser. O homem ameaçador parou, seus olhos se fixando Clara, e o ambiente ficou eletricamente silencioso. Clara? Minha voz saiu como sussurro, sem confiança. Mas eu precisava entender. O que ela estava fazendo aqui? Por que ela parecia tão pálida, tão assustada? No instante seguinte, Clara avançou, olhos nervosos, e buscou meu olhar.
Neo. Você neo deveria estar aqui. O desespero msua vos era palpável. Os murmúrios se intensificaram na sala. As pessoas começaram a se mover, algumas parecendo perplexas, outras levemente animadas, como se estivessem assistindo a espetáculo. E o homem, o rosto tão serios, agora parecia intrigado. Ele se virou lentamente para Clara, como predador. E você, querida, pode nos trazer o que precisamos, ele diz, sua voz carregada de ameaças não consegue ficar em silêncio. O que você sabe sobre isso, Clara? O que você fez? A raiva misturada com medo fazia minhas mãos tremeram. E neocas, ela comicu, mas sua voz falhou. Clara olhou ao redor, como se tentasse encontrar a saída, mas apresseo de sala, apresseo dos olhos sobre nós, era inescapável. Eu descobri algumas coisas sobre a torre. Ela é mais importante do que pensamos. A sala inteira se inclinou nossa direita, a intensidade do momento tão forte que podia se cortar como uma faca. O que você sabe? Repeti, agora implorando com meu olhar, como se toda a verdade estivesse ali, prestes a escapar de seus lábios. Símbolo portal o que Luzia buscava, Clara gaguejou. Mas é mais do que imaginamos, Lucia. É perigoso. Eles estão atrás de você, de nós, por causa disso. O homem se inclina mais perto. Continue falando, Clara. Neo faca de conta que estamos apenas jogando. Neo estamos aqui para brincadeiras. Eu sentia meu estômago revirar. Meu coração estava na garganta. Aquela conversa era caia de enigmas, e a sensação de que a verdade poderia ser devastadora passava como uma ancora. Neo passo. Clara estava prestes a ceder. Os olhos dela brilhavam com lágrimas, paralisados pelo terror. A sala pulsava de expectativa. Você pode e você vai, o homem falou com uma calma perturbadora. Você só precisa lembrar o código. Frio gelado percorreu minha espinha. O que era esse código? O que estava jogo? Tudo ao meu redor se tornava nebuloso e estranho. Eu olhei para Clara, buscando uma resposta, mas ela estava tão perdida quanto eu. Code? Que código é esse? Perguntar-me sentiu inútil, mas era necessário. Precisava entender. Precisava salvar Neo sua mem, mas a ela. Eu Neo se Clara sussurrou, a voz sumindo como uma chama apagada, enquanto uma expresso horrenda de pânico cruzava seu rosto. As luzes de sala piscaram novamente, uma cortina de realidade se rompendo por momento. E foi nesse instante que a verdade me atingia como choque elétrico. Me diga, Clara. O que vamos seguir? Os olhos a nossa volta se tornaram mais agudos, a atenção desenhando uma linha fina entre sobrevivência e colapso. E naquele ponto de tensão, tudo parecia desmoronar enteo, a porta se abriu novamente. E uma sombra parecia descer pelos rostos de todos. Uma figura, mais obscura que o resto, estava atrás da porta. A identidade de pessoa permaneceu oculta, mas a simples presença dela alterou tudo. Houve uma fala, essa voz disse como uma frija ameaçadora. O que ela sabia? E, mais importante, o que ela pretendia fazer agora? A sala estava completo alvoroço. O olhar ansioso de Clara refletia pavor, e eu sabia que as revelecos estavam prestes a desmoronar como castelo de cartas. Ninguém sabia a que nível de perigo estávamos nos lançando. A figura obscura atrás da porta, encapuzada e imponente, parecia emanar uma tensão palpável. O coração martelava dentro do meu peito, e a cada batida, sentia que estávamos nos aproximando de precipício. Você não deveria ter vindo, murmurei para Clara, tentando puxá-la para mais perto de mim.
Isso neo era mais sobre mim, era sobre nós duas. O que você descobriu sobre a torre? Precisamos saber antes que seja tarde demais. Clara engoliu seco, suas mãos tremiam. Eu ouvi sussurros, algo sobre uma reunião secreta. O código de Luzia poderia revelar a localização de algo que eles queiram a qualquer custo. Cada palavra dela parecia passar no ar, como esse fardo invisível estivesse acumulando ao nosso redor da figura encapuzada avanço, e calafrio percorria minha espinha. A sala parecia presa ima de tensão. Você não tem ideia do que você despertou, disse sombra, sua voz fria como o aco. O olhar de Clara encontrou o meu, e percebi que ambas estávamos no mesmo barco, a deriva mar de segredos e mentiras. Queme você, eu perguntei, a bravura tomando forma meu ao pânico. O que vocês querem como código de Luzia? O homem que já havia ameaçado antes sorriu, como animal à espreita. Nós sabemos que Luzia usou o código, e sabemos que você está prestes a nos ajudar a descobrir o que realmente está jogo aqui. Cada palavra dele silva como golpe, e a pressão na sala parecia aumentar a cada instante dado ao fundo, o juiz, agora claramente perdido toda a agitação, levantou-se, tentando restaurar a ordem, mas ele estava apenas chicoteando o ar todos estavam focados nos. O tempo parecia ter parado, e só restava a dúvida. O que aconteceria se revelássemos a informação? Poderíamos salvar neo apenas a nós mesmas, mas também a pessoas que desconheciam e que estavam perigo devido às acos de Luzia? Fail, Clara. A urgência na minha voz era palpável. O que era tão importante para Luzia? Diga o que você sabe. Clara hesitou, o medo estampado msu rosto. Eu sabia que as palavras poderiam ser como uma lâmina afiada, cortando pela confuso e revelando a verdade que mantinha todos cativos. Ela falava sobre acordo. Pacto com poder que controlava tudo uma rede de influência. O símbolo de torre aponta para algo muito maior, lugar onde tudo pode ser controlado. O murmurio na sala se intensificou, e olheiros se cruzaram, como se uma nova camada de intriga tivesse sido criada. A sombra começou a se mover de maneira mais ameaçadora, e pude ver seu rosto se delinear sob a luz palpitante. Vocês precisam entender que conhece apenas a superfície. A tensão estava no limite. A verdade pode nos libertar, mas também nos aprisionar, Clara diz, quais para si mesma. O medo que antes permiva su olhar agora se mesclava com uma determinação que eu estava desesperada para alcançar de o sentir coragem, olhei diretamente para a sombra e afirmei, se Luzia fez pacto, então devemos revelá-lo. Todos temo direito de saber o que está jogo. A figura escura riu de maneira sarcástica, mas antes que pudesse responder, o juiz corta de uma vez com sua voz autoritária. Chega. Vocês precisam assegurar que não há mais oculticos nesta sala. A sala estava uma mistura de estasse tormento. Mas uma única criatividade me assalava era hora de acabar com esse ciclo de mentiras e trazer à luz tudo o que estava escondido nas sombras. Se o que você diz estiver querido, então é hora de anotar o que realmente importa. O que Luzia fez pode ser a chave para terminar isso de uma vez, indigue, sentindo minha vulnerabilidade amaranhar-se com coragem. O homem ameaçador ficou silencio, e havia algo su olhar que começou a vacilar. A fraqueza deslizou suavemente sua expressão enquanto ponderava a liberdade que poderia estar prestes a se manifestar. Se você falar, não haver retorno. A sala ondulou turbilhão de murmúrios. Uma nova onda de esperança começou a pulsar enquanto as palavras de Clara ecoavam minha mente. Nós tínhamos o poder de desafiar tudo isso. Quebrar o ciclo de treco e mentiras. Eu vou falar, eu declarei,
finalmente encontrando minha voz. E a verdade será esta, no peito de cada mentira, mora a liberdade. E estamos prestes a revelá-la. Os rostos na platia expressaram renascimento de solidariedade. E naquele momento, a sala se tornava campo de batalha pela verdade. Eu sabia que eu finalmente expor o que luzia dixo, poderíamos não apenas reviver as esperanças enterradas, mas também criar uma luz nas trevas que nos cercaram enquanto a tensão se quebrava, respirei fundo. O que viesse a seguir, eu estava pronto para enfrentar. A sala precisava saber. A luta que tínhamos dentro de nós era maior que qualquer deles. A luta pela verdade de agora, queridos amigos, essa é a hora de encerrar essa jornada. Se você ficou emocionado com essa história e quer saber mais sobre o que vamos seguir, você precisa se inscrever agora. Smash o botão de curtir agora para alimentar o algoritmo e ajudar outros a descobrir essa história incredível. Neo se esquica de inundar a cico de comentários com suas ricos e teorias sobre o que vai acontecer a seguir, e compartilhe essa ouro com pelo menos 5 amigos que também precisam experimentar esse final. Você neo vai querer que eles percam, neo é mesmo? Este é o momento de mostrar esse apoio. Neo espera nem mais segundo para agir.